Hello everyone, Assalamu alaikum. എൻ്റെ പേര് നാസ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ജനറലായിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് നോട്ടഡ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഒരു ബുക്കിൽ ആൻഡ് ഐ തോട്ട് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള എൻ്റെ ഇതിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് തരാനാണ്. ഡയറക്ട്ലി വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്, which medium do you like more, acrylic or oil, and that's the reason. So if you ask me like that, and I can't choose a medium because painting started with oils and start cheyidilla, and I've always loved oils. Pinne kore keinittan I acrylics like vannathu, and when I came to acrylics I found it very easy because oils are dry and kore time edukum, and our timing you can save when you're doing acrylic painting. It's pettonu dry and it's very easy to use, less messy. Both are equally very much close to me because oils on start it was very easy for me because oils pettonu blend avum, easy and easy aanu. പക്ഷേ കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരെ ക്ലീനിങ്ങും ഇതൊക്കെ കുറേ ഒരു മെസ്സിയാണ്. അതിനു വേണ്ടി acrylics on the other hand പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും, you can finish it off really quick and it's like very enjoyable for me also. അപ്പം I can't choose one but I like both. Okay, then I want the next question. I'm not going in a particular order. One the questions are there. I haven't, organized it or anything. So the next question is, when did you first start drawing or painting? Actually, school life, I used to class ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സ്കെച്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ഡു ലിറ്റിൽ ഫുള്ളായിട്ടല്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു ആൻഡ് കുറച്ച് ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഓർ റൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ വി ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എനിത്തിങ് ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ വെൻ വി ഹാഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഓൾ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ചെയ്യും, ഒരു കളർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആവും നോർമലി ഉണ്ടാവുക, അത് ചെയ്തിട്ട് ഐ ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ എൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഐ എം ലൈക്ക് തിങ്കിങ് കുഴപ്പമില്ല ഒരു തേർഡ് ആൻഡ് ദെൻ but when I check someone else's work, in the അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ I'll be like, oh തേർഡും കിട്ടൂല അല്ലാതെ. ബിക്കോസ് മെയിൻലി എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ബാക്ക് ദെൻ വാസ് ലൈക്ക് എനിക്കറിയില്ല, വെറും കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് കളർ ചെയ്യല്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്കെച്ച് ബുക്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അല്ലാതെ പ്രയർ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷനായിട്ട് ഹോബി ആയിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ കാൺ എക്സ്പെക്ട് ടു വിൻ ഓർ ഗെറ്റ് എനിത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ് നോ. ആൻഡ് ഐ നോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡിലും ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ്. പിന്നെ what kind of varnish do you use? Okay, so basically there are two types of varnishes, that is liquid varnish ഉണ്ട്, spray varnish ഉണ്ട്. ആൻഡ് I've been using സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്രേ വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് സ്പ്രേ വാർണിഷ് എനിക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ബട്ട് ഐ പ്രിഫർ liquid varnish because I feel like full area covered when I'm like coating corrected coat on a feeling vannuണ്ട് and I feel it lasts more. I felt like that. I've been using liquid varnish and spray varnish you just spray it, right? So I feel like it goes here and there and it doesn't touch the canvas completely. It might, but it's just my way of, it's my personal view, okay? And there's another question also regarding varnish is how to apply varnish. So how you can apply varnish is make sure your painting is dry. If it's oil painting, at least give it a minimum of 3 to 6 months before you varnish. I would suggest 6 months, then only varnish because oil paints kore time it could dry avane. So you need to let it completely oxidize before putting varnish on the top. Allinga the rest avana chance koodalana. So just wait for it to completely dry. And even acrylic paints, wait for it to dry. Once it's dried, the next day you can varnish, no issues. And the cheyandi vanalla you have to use, if you're using spray varnish, you spray it over the canvas, first horizontally full spray and then vertically full spray. Once it's that's the first coat. Try giving a minimum of 3 coats, then your painting is ready, okay? And if it is liquid varnish which I use, what I do is same thing, wait for the painting to completely dry out and then you just pour it onto the canvas. The canvas will pour ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല വലിയ ബ്രഷ് ആണെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് from one side to the other side വരെ നല്ല സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആക്കുക and then make sure gaps ഒന്നും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കുക and use the varnish properly. പിശിക്കരുത് and use it nicely so that completely covers the canvas. Then next one is how do I improve my painting? For this I have two things to say. One is regular practice and the second one is
confidence in yourself. So practice is very important, and even I'm a very lazy person. But you try to practice, then only you can improve. You need to practice to have that flow. ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നിന് എന്തൊക്കെ മിസ്സിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒരു ടൈമിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. സോ ദാറ്റ്സ് pretty important. And then believe in yourself. Another question is basic brushes for getting started for acrylic painting. What do we need? Basic essential materials പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I will put the link in my description. You can just go to that so you can see all the brushes that's required. And for starters, okay, I think that video will help you guys. Then how to paint an object to make it look real. So how do you paint an object and make it look real is a very difficult answer, because you have to paint it till, you know, from the base. Always make sure you paint like whatever you see, try to look at the colors underneath, do that colors first and then do the colors on top. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം മുന്നേക്ക് വരുന്ന കളേഴ്സ് ഏതാണ്, ലൈക്ക് ഒരു കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കാം, ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ. പിന്നെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ്, യു ഡു നോട്ട് ലീവ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഔട്ട്. Keep on doing the details. ചെറിയ minute brush ആണെങ്കിൽ minute brush ഇട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, if you have to just brush it off, അത് വെച്ച് ചെയ്യുക. And that's how you make the painting look real. Give it your time and give it your best. Then there's this other question, ഇത്ത ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രഷസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഓരോ സംഭവത്തിൻ്റെ ഓരോ ബ്രഷസിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു കാൻ ഗോ ഫോർ എ ബിഗ് ബ്രഷ്, യു നീഡ് ടു യൂസ് ദ സ്മോൾ ബ്രഷ്. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണം. സം ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു മേ ബി യൂസ് ലൈനർ ബ്രഷ്. അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ബ്രഷ് വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്താൽ റെഡി ആവണമെന്നില്ല. സോ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡൂയിങ് ക്ലൗഡ്സ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ റൗണ്ട് ബ്രഷ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് യു ഡൂയിങ്, റൈറ്റ്? ഗോ ഫോർ ദ ബ്രഷ്, ലൈക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ യു വിൽ ഇഫ് യു ബിഫോർ ഡൂയിങ് ഓൺ ദ ക്യാൻവാസ് ട്രൈ സംവെയർ എൽസ്, സോ യു നോ എന്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത്, അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. കുറേ പേര് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഹൗ ടു ഡ്രോ ഫ്രം അവർ ഇമാജിനേഷൻ. Okay, so I'll tell from my experience. Okay, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം I wasn't able to draw from my imagination, because somehow അതൊരു വരൂലായിരുന്നേ. അത് ഇമാജിനേഷൻ കുറച്ച് വന്നാലും ഒരു ഐഡിയ I wasn't able to put it onto the canvas. അത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ റെഫറൻസ് പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് I used to try painting. ആ റെഫറൻസ് പിക്ചർ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സെയിം പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം. പിന്നെ ആ സെയിം തിങ് റെഫറൻസ് പിക്ചർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് I would try to modify the picture, you know, and bring my ideas. അപ്പോൾ എവിടെയോ കുറച്ച് റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ബാക്കി ഫുൾ മൈ ഐഡിയ ആവും. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ സ്ലോലി ഞാൻ അത് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് എ റെഫറൻസ്. സോ ദ തിങ് ഇസ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ യു ആർ. ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്, ട്രൈ ഇറ്റ് ദിസ് വേ ഓൾസോ, യു മൈറ്റ് ഏബിൾ ടു. അനദർ തിങ് ഇസ് ഓൾവേസ്, ലൈക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ try to bring it out onto the canvas. Try your best. It might not come out the first time or the second time or the third time, but keep trying. And then once you start trying, it will automatically come. ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ഐഡിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ. കുറേ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ, സപ്പോസ് യു ഡൂയിങ് എ സീനറി, തിങ്ക് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടിയ ആൻഡ് ഏതൊക്കെ കളർ കൊടുക്കേണ്ടിയ, സ്കൈന് വിച്ച് കളർ യു വോണ്ട് ടു ഗിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിന് ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് depending on that, you give the colors, and slowly, you know, you do it on your canvas and you will see. And if you need, you can keep on doing, and angane melle melle improve edittu you can bring out your imagination onto your canvas. How to start selling your work. So it depends on person to person, and selling your work is it's not all that easy, but it's also like it's becoming easier now, because people are more acceptable to buying handmade products. But like അതിന് നടുവിൽ ഇത്ര ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്ര ഈ പെയിൻറ്റിങ് മേടിക്കാം, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു സെൽ നൗ ഡേയ്സ്. ആൻഡ് ഹൗ ടു സെൽ ഇസ്, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങളെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇസ് ദെയർ, and you have to be confident in your work, and pinna do your best, do everything you can to give a good outcome in your painting. So automatically people will start liking you. Once they'll start liking your work, they will ask for it, and then you can start selling your work. What kind of canvases are used for acrylic and oil painting? For that, I would like to say always get pre-primed canvases, because raw canvas ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വലിഞ്ഞ് കിട്ടൂല. യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദ ക്യാൻവാസ് പ്രീ-പ്രൈംഡ്. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ്സ്, അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ജെസ്സോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യുനോ സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ വെരി സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ഫോർ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്, സോ ദാറ്റ് ഓയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ
നിങ്ങളെ ക്യാൻവാസ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒബ്സർവ് ആവും. ആൻഡ് വൺസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അബ്സോർബിങ് ഇൻ ടു യുവർ ക്ലോത്ത് ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാച്ചസ് ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ലുക്ക് ബാഡ്. സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയയിൽ ഓയിൽ ഇല്ലാതായിട്ട്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് വെൻ യു ഡൂയിങ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിംഗ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി പ്രീ പ്രൈംഡ് ക്യാൻവാസ്, പിന്നെ പ്രൈം ചെയ്യണം ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പൽസറി unless you're doing calligraphy or something that you really need a very smooth surface. Pre-primed canvas kittum medikkan ipo stores il. So that's that. What do you like most about painting? What do I like most about painting is okay, related to another question somebody else asked me, and that is the rules and regulations in painting. So it's both connected, because what I like most about painting is it's completely up to us. It's up to us to create in our own imagination. So you don't have to particular rules and regulations follow cheyanda avashyamilla, and it's completely up to the artist to do how you want to. Complete freedom under art, and that's what I love about painting. It makes me happy because our particular rule of the it kind of gets stressful. This is like you can do whatever you want to, and you are free to do it. That's the art in the most beautiful part. And little rules you just need to know color mixing and all properly, and then you can get colors, how to get the right colors you will know, otherwise it will be more difficult for you. Rest all is painting is awesome. Another question is share with us the painting you did when you were a beginner. So I'm going to show you the paintings I did like when I thought my paintings were good. Korchu potta paintings that I feel, I felt back then was good. I will show it to you guys. So these are some of my very old works from school, pencil drawing and painting. I don't even know what that is. Oh boy. Look at those two running. Oops, look at Nymeria boots. She smells something wrong with the fish. And another painting which I thought was really good back then. Okay, how to make blending perfect. So to make a blending perfect, you need to know what blending is. Blending is actually smooth transition from one color to another color, right? So to do that, you have to make sure your paints are not dry. Because paints are dry and you won't be able to do it properly. And then also make sure the strokes are not too forced. The right amount of pressure is used. Soft do it slowly, okay? And then right brushes also use that bristles are soft and not rough, so you will get a very nice and smooth blending effect. How to grow your Instagram account? Did you have reach initially? So I have to be very honest, I am not a pro at growing your Instagram account. I'm not someone who can suggest how to do it, because the growth has been very slow. It's like the slowest turtle ever. But it's not always about growing your Instagram account. You do your work, you be passionate, and slowly people are going to be there to support you, will support you, they will be with you. First, then if you don't see the reach that you expect, don't worry. Chale post we expect a reach, but our reach kittanilla, and we don't expect, and it happens. So don't focus on all that too much, and just keep doing, and slowly and be steady, consistent, automatically you will start getting your reach. What inspired you to start an art page? So main inspiration it hardly inspiration illa. It was just basically to put my paintings like in an album എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. I was like okay fine, I'll just upload it. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. And I didn't have much expectations or hopes or anything. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പേജാണ്. Then later ആ ഒരു ഫ്ലോ വന്ന് when people support ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന്, ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടിയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, മോർ പാഷനറ്റ് ആയി, ആൻഡ് സ്ലോലി അങ്ങനെയാണ് പേജ് ഉണ്ടായി വന്നത് തന്നെ. When did you find out that art was your passion and life? Amazing turnover to choose career. That's a crazy question. I thought it was too late when I started, because it was just few years back, and like I told you, once in a while only paint cheyyollerno, and so I didn't expect this would be my career. I would never have imagined in my wildest dreams this would ever be my career. My husband and family, they had actually seen few of my works which I had kept at my house,
and they were like, മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറിയല്ലോ, why don't you try? അങ്ങനെ I was also married in 1 year, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. I had shifted back from Saudi and there was nothing much to do, and I didn't know where to start because ഇതിന് മുമ്പ് I used to teach English in my school, and then I worked as sales and marketing ഒരു exhibition event company in Saudi itself. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I came to India, I got married, so I didn't know where and what to do. I had nobody that I knew. അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് വെറുതെ ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോബി ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം, and then slowly അത് മാറി, and then it became a profession. So I think I should stop here, and these are some of the questions വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് questions I selected and I answered. And ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഭയങ്കര casual, nothing in order or anything, but I just thought I'll create a video and share it with you guys. I hope you enjoy the video. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ like button and subscribe to my channel and keep supporting. Inshallah more videos ittu varam, and let me know also in the comments what you would like to see. So see you guys.